Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Today's lesson will be about time vocabulary. Time such as minute, hour, week, month and year. And we'll start with general times vocabulary inshallah. Waqtun, awqatun. Waqtun is singular and awqat plural. Time. Zamanun, azminatun. Time as a general concept. Marratun, marrat. Time such as 3 times, 4 times. La, before. Ba'da, after. Thumma, then. Al-an, now. Mubakkir, early. متأخر, late. لاحقا, later on. بعد قليل, after a while. حالا, just now, right away. دائما, always. عادة, usually. غالبا, usually. أحيانا, sometimes. نادرا, rarely. ماضي, past. حاضر, present. مستقبل, future. سابق, previous or former. قادم, آتي or tali, next or following. Now we learn parts of times, day, week, month and year. In this section I will be giving singular, plural and the meaning. ثانية, ثوان. Second. دقيقة, دقائق. minute. ساعة, ساعات. hour. لحظة, لحظات. moment. يوم, أيام. day. نهار, أنهر. daytime. ليل, ليال. night time. ليلة, ليال or ليلات. night. فجر, dawn. صباح, أصباح. morning. شروق الشمس, sunrise. ظهر, أظهار. noon. منتصف النهار, noon or midday. بعد الظهر, afternoon. غروب الشمس, sunset. مغرب, مغارب. evening or sunset. مساء, أمسية. evening. غسق, dusk. عشاء, أعشية. evening, early night. اليوم, today. الليلة, tonight. منتصف الليل, midnight. أمسي or بارحة, yesterday. أول أمسي, the day before yesterday. ليلة أمسي, last night.
غدا or بكرة tomorrow. بعد غد the day after tomorrow. أسبوع أسابيع week. الأسبوع الماضي last week. الأسبوع القادم next week. شهر شهور or أشهر month. الشهر الماضي last month. الشهر القادم next month. سنة سنوات or سنين year. عام أعوام year. السنة الماضية or العام الماضي last year. السنة القادمة or العام القادم next year. عقد عقود decade 10 years. قرن قرون century 100 years. ألفية millennium 1000 years. عصر عصور or أعصار age era or period. دهر أدهار or دهور long period of time. أبد آباد infinity forever. سن أسنان or أسنة age of person. عمر أعمار or عمور age or lifetime. عيد أعياد festival holiday. عيد ميلاد or مولد birthday. تقويم تقاويم calendar. التقويم الميلادي Gregorian calendar. And finally التقويم الهجري Islamic or Hijri calendar. That's all for today's lesson. See you next lesson. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.